Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Controversy over revised CZMP heats up. Shinchini Gram Sabha resolves that it be scrapped. Chief Minister Dr. Pramod Sawant says that a new site for IIT will be announced next month. Reckless driving in the state is on the rise. Rider suffers a head injury in an accident between a car and a two-wheeler at Aken. Panjim footballers prevail over FC Goa 1-0 in Pro League match. Now the news in detail. The controversy over revised CZMP is now heating up in most parts of South Goa. Shinchini Gram Sabha resolved the revised CZMP be scrapped. They cited the issue over the port limits, not showing houses in buffer zones and discrepancies in Khazan lands. Villagers fear that the fishermen would face hardship due to the revised CZMP. Ports limit and no presence of houses in revised CZMP is not a new issue. Earlier, San Jacinto Islanders were up in arms over revised CZMP, claiming that the island was shown in port limits and houses and the church was missing from the plan. Now, the same concern has been raised by the Shishini villagers. On Friday, Shishini Devasa convened a special Gram Sabha to discuss the revised CZMP of the village. प्लॅन धाडले इन दॅट इनकॉर्पोरेट आमगे कोणाले आमगे जे इनपुट्स आसा ते घेवना सो तेका लागून आमी आमगेले बी लोकांक पावती केली मॅसेज आनी आज मिटींग दवरली सो दॅट तेकाय बी अवेर जावची कितें चलता काय चलता त्या प्रमाणे आमी लोकांनी बी तुगेले पब्लीक हियरिंगा वचोन तेंगले बी ग्रिव्हन्सीस कितें आहा ते त्या दिसाक येवनी एवरी टाइम प्लान येता न्यू थिंग्स हाडटा आतां एक हजार्ड लायन म्हणून दाखयली तेमी थिंगा दुसरें म्हळ्यार आमच्या शिशिनी एरिया वा देवसुवा एरिया देर इज नो खजान आनी तेमी खजान म्हूण दाखयला आनी बरें भरपूर भितर दाखयल्या दुसरें म्हळ्यार पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयल्या पोर्ट लिमिट दाखयल्या केन्ना हूंय यू गो टू से बॉर्डरींग कुंकोली ओन्ली 15 मिटर्स रुंद आहा रिवराची आनी थंयसून देखून भितर आनी थिंगा देर इज नो सलायन वॉटर देर इज ऑल स्वीट वॉटर थिंगा सो थिंगसो देखून पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयल्या जेन्ना पोर्ट लिमिट्स म्हूण दाखयले जाल्यार आनी सायडींग हजार्ड लायन दाखयल्या जाल्यार लोकांक थिंगा डिस्प्लेस बी करपाक शकताय ते सो ती लोकांक भिरांत पडल्या जो प्लेन पंचायतीन तयार केल्लो विथ टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स विलेजर्स तेम जो प्लॅन केल्लो तो कित्याक इनकॉर्पोरेट केलो ना तेमी आनी हो आमकां कित्याक धाडला हो प्लॅन आमकां नाका आमकां जो विलेजर्सान जो प्लॅन काडलो तोच तेम करपाचो फिशिंग एरिया लोकांची फिशिंग नेट्स लोकांची घरां कांयच दाखोवना वयल्यान पोर्ट लिमीट दाखयल्या गांवां भितर आनी गांवांत पोर्ट लिमीट नाका गांवांत आमचे लोकांचे जे कितें आसा ते दाखोवपाक जाय आनी प्लॅन लोकांनी जे काडिल्ले सारखे पांय वाट्यो लोकांचे फिशिंग एरिया लोकांची शेतां हे सगळे जे सारखे दाखयले ते प्लॅन सरकारान एक्सेप्ट करूंक जाय हो जो प्लॅन आसा तो कंप्लीट स्क्रॅप करचो म्हणून आज त्यांनी रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा तितून भितर चड म्हणल्यार त्यांनी पोर्ट लिमीट म्हणून ते दाखयले कडेन आसा ह्या पोर्ट लिमिटाक म्हणटात की सरकारा रायट ना हो पोर्ट लिमिटाचो जो एरिया आसा ती मार्क करपाक जाय म्हणून हॅजार्डस लिमीट जी आसा तितूंक तेणी दाखयले कडेन आसा की जाय तिच्यो तेंची हे आसा त्यो तितून दाखोवपाक ना जातल्यो त्यो तेणी परती दाखयले कडेन आसा ते बरोबर बफर झोन आसा तो बफर झोनूय तेणी खूब दाखयले कडेन आसा कित्याक बफर झोनाक तेणी दाखयल करो पूण तितून तेणी घरां दाखयल ना बफर झोना भितर घरां आसात ती तेणी आतां दाखोवपाक केले कडेन आसा आनी मँग्रोव्स जे मँग्रोव्स जे पयलींचे आसा ते मँग्रोव्सच वाडत गेल्ले कडेन आसा म्हणल्यार कितें जे खाजन शेत आसा थंय जे बांद घालताले हे बांद हालीं घालपाक बंद जाल्ले कारणान कितें जालें शेतांक सोका करून शेतांक ते मँग्रोव्स येयले आनी हे मँग्रोव्जीचेच तेणी दाखोवन दिले कडेन आसा की चड दाखयल्या म्हणल्यार एक लोकां मदीं एक भंय पडले कडेन आसा चिचण साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Friday said that a team to select a site for the IIT Indian Institute of Technology will be finalized within the next 5 days. He said that around 4 proposals are under consideration for a new IIT site and the new site will be declared by next month.
The Chief Minister was talking to reporters on the sidelines of a function at Goa Institute of Management in Sakli. A site for IIT has become a big issue in the state. The first location in Sangye Taluka had encountered land acquisition problem. Later, the government chose a site in Melalim in Sattari Taluka, but there too the locals opposed the proposal very vociferously. IITची टीम फॉर्मेशनची या 4-5 दिसां भितर IITची टीम फॉर्मेशनचे नांवां तेंची डिक्लेअर जातली. बट बिसायड्स दॅट जरी टीम फॉर्म जावंक ना तर आमची जागा सोदप सुरू आसा. फुडल्या कदाचित हांवें IIT डायरेक्टराक आपूण वचून पळोवपाक लायला. कदाचित एक फुडल्या 15-20 दिसां भितर 3-4 प्रपोजल जे वेगवेगळे कडेन आमी सोदल्या थंय वचून ते प्रॅक्टिकली पळयतले, थंयसर डिफिकल्टीज समजून घेतले आनी फुडल्या म्हयन्या भितर आमी ते डिक्लेअर करपाक शकता. ताका लागून जाल्यार जो पर्यंत आमकां लँड फायनलायज जायना पळय न्हय आमी एकदा जे अनुभवला ताज्या उपरांत आमी सगळ्या एक्सपिरियन्सान फायनल करच्या पयलीं आमकां सगळ्यो थंयसर डिफिकल्टीज कितें ह्यो पयलीं फायंड आवट करपाक जाय आनी ताज्या उपरांतच ती जागा फायनल आनी ताज्या उपरांत मागीर सर्वे आनी बेजीक काम सुरू करतले. Mahesh Goekar for Goa 365 from Sakli. Goa Legislative Assembly Speaker Rajesh Patnekar heard the disqualification filed against 10 MLAs who defected from the Congress and 2 from MGP. Now, final orders are awaited and the Speaker holds the fates of these MLAs, many who are ministers, in his hands. The state is discussing this issue even as the municipal elections and then the assembly elections are around the corner. Due to the delay, the Congress had approached the Apex Court, which had questioned the Speaker on the issue. Now, his decision has to communicate it to the SC. Listen to the lawyers after the hearings. Proceedings will be finally decided today. Matter was started off early in the morning. They filed 2 applications. One was for cross-examination of the petition and other witnesses. Another was an application for placing on record one copy of a resolution. So to both we have objected by giving an endorsement thereto. And the Honourable Speaker has been kind enough to hear us today on merits of the matter. पिटिशन जे आसा ताची सत्य परिस्थिती कितें आसा, वॉट इज द एक्चुअल सिच्युएशन, हाजे विटनेसीस आमचे कडेन आसात, आय विटनेसीस आसात. सो त्या विटनेसीसाचो आमकां एविडन्स दिवचो अशें आमी एक एप्लिकेशन आज फायल केल्लें. ह्या सगळ्याचेर आज आर्ग्युमेंट्स जाले आनी ताजेर स्पिकरान ऑर्डर रिजर्व केल्या. ताज्या उपरांत स्पिकरान सांगलें आमकां तुमी मेन मेरिटाचेरूय आर्ग्युमेंट करात. सो आमी आर्ग्युमेंट केल्ले आसात. पूण वी हॅव आस्क्ड द स्पीकर की इट वील ग्रेटली प्रेजुडीस अस की अशें जर हियरींग विदावट टेकिंग एविडन्स जर जालें जाल्यार आमकां आमचें म्हणणें प्रूव करूंक मेळचें ना. We basically pointed out that the claim of the respondent, the defected MLAs, to say that there is a valid merger is not correct, for a simple reason that under para 4 of the 10th schedule, 2 things are required. That firstly, original political party should decide to merge, and thereafter at least 2/3 of the members should agree to such merger. In present case, what is there is that only that 2/3 members have agreed, but there is no decision absolutely of original political party to merge. After hearing both the parties at length, the Speaker has reserved the matter for judgment. He will pass the order, we hope very soon. So if the Supreme Court had not interfered in this matter, this hearing would have not happened today and it would have continued till the elections were declared. Finally, getting the order of the Speaker in any way, either it's in our favor or against us, does not matter. But disposal of the petition before the Speaker was very important for us, and that is actually happened only because of the Supreme Court order. Amar Chavriya for Goa 365 from Secretariat. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. We'll field candidates in certain areas, but only after taking people into confidence. We will try to bring change in Goa anyhow. With these words, NCP has thrown its hat in the municipal poll rings. The horns for municipal polls has blown up. All parties have started working among people. NCP will approach like-minded parties. For that, an observer will be appointed on local level who will visit wards and to address issues related to people.
NCP make local observers work on this, NCP national spokesperson Narendra Verma said on Wednesday. People are believing in the leadership and ideology of Honorable Sharad Pawar. What Sharad Pawar did in Maharashtra, I need not have to tell you. It's an experiment. Can you believe a party with 54 seats, Congress with 44 seats, Shiv Sena with 56 seats, and today Mahavikas Aghadi. Can Sena, anyone can think a Sena, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Akali Dal, the oldest allies of BJP, they have left BJP. Reason? The wrong policies. अनेक ऑब्झर्वर वॉर्ड वाईज जाणार आहे, मग ते नॉर्थ गोवा असो, नॉर्थ गोवामधले नगरपालिका असो आणि नॉर्थ गोवाची एकमेव गोवा राज्याची महानगरपालिका असो पेंजिम, तिथे कुठे कुठे उमेदवार काय कसं आपली कोणाला नॉमिनेशन हे करायचं, त्यासाठी आज आम्ही ऑब्झर्वर नेमणार आहोत, याची घोषणा आम्ही इथे करतो. लाईक माइंडेड parties, if would like to come and do the alliance, we welcome, we are ready to go with them. And if they don't want to come, still we will go and we will fight elections, whether it is Nagarpalika, whether it is Mahanagarpalika, wherever. It's not that we are going to put candidates everywhere. Very selective. William Rodriguez for Guatre 65 from. The constant hikes in petrol and diesel prices and now LPG prices have created disquiet among people all over the state. Now, an NGO, Shinchini Citizens Forum, has threatened to come out on the roads if the government does not take any steps to reduce the price of fuel items. The forum also wants the government to restore the LPG subsidy. Here's more. Shinchini Citizens Forum has written to the Chief Minister bringing to his notice the skyrocketing prices of fuel. In recent days, not only the petrol and diesel prices have skyrocketed, but to add more discomfort to the common man, LPG price too has started burning the common man's pockets. सरकारान तेगेले पेट्रोलाचे प्राइस वाडयल्या आनी जवळ जवळ तेगेले आतां 87 रुपीज एक लिटर पेट्रोल जाल्या. आनीक दुसरें म्हणटा ते आतां गॅसी सिलिंडर पळय आसा ते 793 काय 83 जाल्या. पण एक कोणाक आमच्या लोकांक परवडटा हें करून घेवपाक उदाहरण सांगपाचें दिसता. तेन्ना आमच्या काराक एक आमी तर 1,000ची पेट्रोल घातली जाल्यार चिंचोड साकून मडगांव वचपाक 2 दीस आमकां ते पेट्रोल पावना. थोडी काबार जाता. आनी हो सरकार म्हणटा आपण बारीक लोकां खातीर झगडटा, बारीक लोकां खातीर काम करता. कसलें काम केलां की जरी तर तुमी पेट्रोलाचो प्रायस देंवयना, LPG सिलिंडर्स आसा, गॅसी सिलिंडर आसा ते कमी त्याचो प्रायस देंवयना, आमी लोकांक रस्त्यार हाडटले आनी हेची जबाबदार फकत सरकाराकूच ताचेरूच पडटली म्हणून. वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर गेलो 5 वर्सां एकल्या भुरग्याने कोणें तेजे कशें आवाज करूना. आज येतलो मायनर भुरगो 3 वर्सां तो प्रायम मिनिस्टर अटॅक करता. हें आमी केन्ना चोवना. हें कित्याक लागून करता? आनी आपल्याक जे पाप आसना तेच ब्लेम करता. अरे तेमी केलें म्हूण तूं कित्याक हें करता? तूं सवाय कोन्न तुवें जेन्ना गोवोरमेंट करता थंय प्रॉमीस केल्लें तुमी. आमी आजच्या दिन आहे का कितें आजच्या दिन आहे? हे आजचे दिन आहे. तुका आज मागवता आमगे CMा कडेन तेज पयलीं आमगे 40 MLA कडेन हे पेट्रोल आनी हे गॅसीचेर तुमी आवाज काण त्या गोंयकारांक कितें जाल्यार घेवन तुमी कितें कितें करचें म्हूण. स्वर्गीस चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हेणे जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल चोडलें आखी तेणें दाखयलें गोंयां तेजेर वेट उण करून आनी गोंयकारांक तेणें पेट्रोल आनी डिझल सवाय करून दिलें. सो होच सरकार पर्रीकराची लेगसी तरी कंटिन्यू करता म्हणटा जाल्यार हें तेमकां कित्याक करपा जायना? आनी सामान्य मनशाक 1 लिटर पेट्रोल 84 रुपीज म्हळ्यार तेंच्यांनी कामां पासून वचपाक तेंकां डिफिकल्ट. Ramesh Naik Raj for Guatre 65 from Shinchini. Confusion prevailed over road widening at Chirpute in Kurti on Friday.
A land developer is widening the village road with TCP permission. However, he has not obtained PWD permissions. Locals have demanded a joint inspection by the PWD, Electricity Department, TCP Department and Panchayat to sort out the issue. There was confusion over road widening that is currently underway in Kote's Chirpota ward. A private company, Matches Goa Private Limited, has undertaken the road widening work. The locals allege that the road widening is illegal. A joint inspection was conducted on Friday. However, no officials from the PWD Road Division and Electricity Department turned up. The locals were not happy and demanded that all departments concerned, including PWD, Electricity, TCP and Panchayat, should conduct joint inspection of the road. इन्स्पेक्शन आशिल्ले कंप्लेनंट 3 जाण आशिल्ले आनी कंप्लेन अगेन्स्ट मॅचीस गोवा प्रायवेट लिमिटेड की ताणें गटार आनी रस्तो हे बारीक केला आनी रस्त्यान भितर आयला म्हणून आनी टावन प्लॅनिंग वाल्यान ते मेजले पूण तांगेलें हें कितें की परत सारकें PWDक आपोवन मेजपा जाय पूण आमचे कडेन आतां कितें आसा मॅचीस गोवाचेच फक्त डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा बाकीचे जे कंप्लेनंट पार्टी आसा तांचे डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन कांय ना म्हणून ते मेजतले हें करतले ताजे परत हांवें तांकां सजेस्ट केलां की तुमी डॉक्युमेंट्स दिया जेन्ना दोनूय सायडींचे डॉक्युमेंट येतले तेन्नाच खरो रस्तो कितलो आनी दोनूय सायडीन कितलो जागो उरता हें आमकां कळटलें हो रस्तो एक्चुअली प्लॅनार दाखयला 8 मीटर 8 मीटर रस्तो म्हणजे परिस्थिती कितें आसा टोटल 10 मीटर रोड 40 सेंटीमीटर गटारां 15 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट अशें म्हणून तो 10 मीटर जाता आतां हो हांगाच रस्तो दाखयलो म्हणजे फूल 10 मीटर रोड आसना आनी रोड वायंडींग ऑथॉरिटी आसा PWD आनी PWD हांगा प्रेझेंट ना आनी हांगा पयलें जाल्यार रोड वायंडींग केलें जाल्यार हे सायडीन थंय एक एक्सटेंशन पोल आसा व्हडलो तो रोड वायंडींग जातकूच डायरेक्ट थंय एक्सिडेंट जातले एंड इट वील बी एक्सिडेंटल झोन इन फ्युचर पंचायत म्हणटा म्हाका की TCPन आपल्याक प्रोविजनल प्लॅन धाडला आनी एज पर दॅट आमी परमिशन दिला PWD येवपा जाय रोड मार्किंग करपा जाय आनी मागीर काम स्टार्ट जावपा जाय सरपंच कितें म्हणटा तांकां तो अप्रुवल आयला म्हणटा TCPंतल्यान आनी TCPन खंय आनी आपल्याक परमिशन दिला खंय तांकां रोड नॉट रोड वायंडींग रोड आनी गटर बांदपा लागून पूण थंय मेन्शन खंयच ना मेन रोड कितें इंटिरियर रोड कंप्लेनाची कितें रोड वायंडींगा प्रॉब्लेम दाखयता कोण दोन पार्टी केला अगरवालान केला तुम्ही सेंट्रल 5 मीटर जेवढे हे साइड राइट साइड 5 मीटर त्या साइड लेफ्ट साइड टोटल 10 मीटर प्रोविजन एज पर इन प्लॅन 2021 ते साइडी कोणी अप्रूव्ह केलं ते कोणी अजून अप्रूव्ह करून आमच्याकडे लिगली काय ना तुझी व्हायलेशन झाला गटर बिटर झाला असं सांगू शकत ना व्हेरीफाय करायचं डॉक्युमेंट्स Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. An accident occurred between a car and a two-wheeler near the Ake Power Circle. The two-wheeler was badly damaged and the two-wheeler rider suffered a head injury and is admitted to hospicio. The circle is big, leading to road mishaps, locals allege. Its size should be decreased and traffic signals installed. Andrew Sequeira has demanded. जंक्शन हो सर्कल पळय कितलो व्हडलो सर्कल आसा पळय हांव जाय पड बोर्ड मारता हिंगा कितली जाणां मिडियान हाडलें की हो सर्कल ल्हान जावपा जाय हो सर्कल ल्हान करपाचें कांय खबर करना मग सिग्नल घालपाचें आजून पासून कांय ना हांव नको मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत इतली वर्सां 29 इयर्स स्वता पॉलिटिक्स मडगांवची राज चलयता आजून पासून ताका कांय डेव्हलपमेंट मात्र आनी एक्सिडेंट जालो एक चोडाक मार लागला आमकां हिंगच्यान वयल्यान टर्न घेवन येतना सारकें सर्कल व्हडलो जाता सारकें येतना तो फास्ट येयलो सोमते शॉपाचेर वयतले सगळे गाडी बिडेंग कितले लोक मरपाक शकता कितली पाट आमकां गोड मला पेपरार हाडले दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार कित्याक लक्ष दिना मात कांय समजना इतली वर्सां 29 इयर्स ताका हांव नाका लोक आमी बगर आमी ताका निवडून हाडटा ओके सो हिंगा बेगीन जाता ते बेगीन सिग्नल जावपा जाय सिग्नल पडपा जाय आनी हो सर्कल व्हडलो धाकटो जावपा जाय विजयान केलो फातोर्डा केले ते भाशेन जावपा जाय व्हडले जाल्यार ते सर्कल व्हडली करून वचपा जाय हे आनी त्रास कितली व्हडली सर्कल आहा ते हे लक्ष दवरपा जाय दिगंबर कामतान तो खंय भोंवता कितें करता हालीं ते नाल फोडपा भोंवता खडयो बिडयो आहाय ते टॉयलेट आहा ते नाल फोडपा भोंवता म्युनिसिपालिटी काम तो करपा भोंवता बट एज MLA आमदार मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सगळो जालो पळय हिंग कांय ना पावर तेगेले ही एरिया तेगेली कांय समजना म्हाका फक्त आतां स्टेटमेंट करता नाल फोडटा वयता काम कांय ना हे मातशें स्ट्रॉंगली जावपा जाय हे लोकां खातीर जावपा जाय तुका तर तुमच्या खातीर करपा नाका लोकां खातीर ती करपा जाय आनी परत एक्सिडेंटींग जावपा जायना हिंग एक्सिडेंट जावपा लोकांक खूब त्रास जाता. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Fatorda. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Now for some sports news. Panjim footballers beat FC Goa 1-0 in the Selval Pro League match played at Dulair Stadium on Friday. Here's more. The Gauls started off taking the ball possession, but Panjim footballers took the lead in the 26th minute when Prasil Kankonkar found the target. FC Goa created a lot of chances but couldn't net any goals. Gauls were reduced to 10 men at the 69th minute after Bryson Fernandes was shown a direct red for his misbehavior. Watch out for the next match on Saturday between Guardian Angels and Kalangut Association live only on Goa 365 TV from 3:40 onwards. Prashil, congratulations, your first goal of the season. How do you feel on that, scoring at the very 26th minute itself? Yes, म्हाका बरी उमेद दिसली हांवें गोल मारलो म्हणून आनी आमची टीम बरी शेवली आमची बरी टीम. Tuven with a dance केलेलो. What was that dance all about? ते मातशें ते सेलिब्रेशन करपाक बरी उमेद दिसली कित्याक फर्स्ट गोल ऑफ द सीजन आय प्लेड फॉर 4 फावटी शेवलो पूण फर्स्ट गोल म्हाजो. I feel happy. You said you feel happy. Something positive that you will take from this match for you? Yeah, we will do like this. आमी आनी मुखार वयतले शेवन अशेंच जिखतले आनी मागीर आमची टीम मातशी वयर तोरतली. Clinton D'Souza for Goa 365 from APSA. Now for some weather. There will be no large change in the minimum temperature for 2 days in Goa, but it would gradually fall by 1 to 2 degrees Celsius thereafter. Sky will remain clear and would become partly cloudy towards afternoon or evening. Light fog or haze to prevail in the early morning. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 to 33 degrees Celsius and 23 to 24 degrees Celsius respectively. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in minimum temperature and it was above normal over the state. The lowest minimum temperature of 23.8 degrees Celsius was recorded at Panaji. No large change in minimum temperature for 2 days. Minimum temperature to fall gradually by 1 to 2 degrees Celsius. Sky will remain clear and turn partly cloudy in afternoon evening. Possibility of fog, haze in the morning. Maximum temperatures to be around 30 to 33 degrees Celsius. Minimum temperatures to be around 23-24 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on Android and iPhone. Keep watching.